ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. As we discussed in the previous video about that the medium, source and screen, about this all we studied కదా, మనం చదువుకున్నాము, చూసాం కదా, మన వీడియోస్లో మనం చూసాము. ఏమేమి దాంట్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనం చూసాము. ఆ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో మనకి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, మనము లాస్ట్ వీడియోలో లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ దగ్గర ఎండ్ చేసాము. ఈ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనకు ముందు అర్థమైతే దెన్ విల్ గో ఫర్ దట్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఫస్ట్ విల్ సీ ద రిఫ్లెక్షన్ పార్ట్. మనం రిఫ్లెక్షన్ని ముందు చదువుకుందాం. మనం చూసిన వీడియోలో మీకు ఆ యాక్టివిటీ చూడగానే మీకు ఒకటి అర్థమై ఉండాలి. ఏంటది అంటే, అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ రిఫ్లెక్షన్ కదా. దెన్ దేర్ వీ హ్యావ్ సీన్ వన్ సోర్స్. హియర్ వీ క్యాన్ టేక్ దట్ వన్ సోర్స్. ఫ్రమ్ సోర్స్ ద లైట్ ఈజ్ ట్రావెల్డ్ and returned back, and it is focused on an opaque medium or opaquely made medium. Opaque medium ఏ కాదు, opaque చేయబడిన మీడియం కూడా. Then it returns and made to fall on screen. ఇది మనం జనరల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసింది అనమాట. ఇదే మనకు తెలుస్తోంది. చూడండి ఒకసారి దీంట్లో దిస్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ వాట్ యాజ్ ద స్క్రీన్. What is this here? Here let us divide this all. This is a screen. Let us take this as A and this as B and this as C. What is A here? A is a source of light. దీన్ని సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అని మనం తీసుకుంటాము. సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి either candle, bulb, etc. There we can take that etc. When we come to that, the B, this is what? A reflecting medium. This is reflecting medium. And C, there we can take this as what? As a screen. సోర్స్ ఆఫ్ లైట్లో మన క్యాండిల్ కానీ బల్బ్ కానీ ఇలాంటివి మనం చూస్తున్నాము. ఇది నెక్స్ట్ ఏంటంటే, మన మీడియా గురించి మనము వరీ అవ్వడం లేదు. దిస్ ఈజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మీడియం. దేర్ వి సీ దట్ ఓన్లీ ద రిఫ్లెక్టివ్ మీడియం. రిఫ్లెక్టివ్ మీడియంలో మనకి ఏం తెలుస్తోంది ఇక్కడ అని అంటే, లైట్ అనేది దీని మీద ఫోకస్ అయినప్పుడు ఈ రిఫ్లెక్టివ్ మీడియమే దీన్ని చేంజ్ చేస్తుంది. స్క్రీన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏదైతే అది లైట్ రే చేంజ్ అయిందో, డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిందో, ఇట్ ఈజ్ మేడ్ టు ఫాల్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the parts of this. సేమ్ థింగ్ హియర్ ఐ యామ్ డ్రాయింగ్. ఇక్కడ మీకు నేను మన లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది మనం తెలుసుకోవడం కోసం, లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, దీస్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. Be careful, the laws of reflection, LAWS.
దిస్ ఈజ్ దట్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్లో మనము ఇదే యాక్టివిటీని డయాగ్రమాటికల్గా మనం డ్రా చేసుకుందాం, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ బెటర్. దిస్ ఈజ్ ఏ మిర్రర్. This is a mirror. Let us take it as M1. For this we are drawing a reference line. We have to take this as what N and this as O. Then now itself we will write what are these. Deenlo manam okkokati manam raskundam. MM1. What is this is mirror. And when we are taking that O, this is point of incidence, point of incidence. And what is this NO? This is what normal. What is the normal? Normal ante ikkada meeku ardham kavali. Entadi normal ante this is nothing but a perpendicular line. Perpendicular line. జాగ్రత్తగా గమనించండి. నార్మల్ అని అంటే జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే వర్డ్ కాదు ఇది. నార్మల్గా అంటూ ఉంటారు, జనరల్గా అంటారు, అది కాదు. నార్మల్ ఇన్ ద సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ యాజ్ వాట్ యాజ్ అ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ which divides the given media into two parts. Means this related to both. That's why it is normal. It is related to both. Now for this here we are drawing a line. This line or this ray is what from source. There how we are taking that the source, from the source the light ray it is passing. Let us take this as what AO. And again from this here when it touches this point of incidence and it changes its direction, enters into the other medium. Here what are all these here? Let us indicate this as B. What we call this AO. Then AO ni manam emanachchu. This is called as what? As an incident ray. This is an incident ray. And what is this OB? From O to B, this is reflected ray. This is reflected ray. This is one is incident ray, another is reflected ray. From where this incident ray start? This is from source to reflecting surface. Source to reflecting surface. And what is reflected ray? This is from reflecting surface to screen. The screen can be our eye also, because in our eye screen is present. There is a retina present in our eye that acts as a screen. ఇది మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సిన టర్మినాలజీ చూసారా. ఫస్ట్ వన్ ఏం కావాలి దీనిలో? మిర్రర్. మిర్రర్ ఈజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ ఏ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. దిస్ మిర్రర్ యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్? యాజ్ ఎ రిఫ్లెక్టింగ్ surface. Reflecting surface. And there this is the point of incidence. NO we take it as a normal, and AO is incident ray, and third one is what? OB. OB, this is reflected ray. In this we can indicate that some other parts here. One is what? Because this is incident ray I and this is reflected ray. There we can take this as what? Angle of incidence. Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my BE from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by ITMs and NITMs. So come here and join us.
Angle of incidence is what is the angle between incident ray and the normal. And there is one more angle. This angle is what? The angle between the reflected ray and the normal. That's why we call it as angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection. This is the rays are, it seems to be what here, the directions are different, but actually their intensity is also different. ఒక లైట్ సోర్స్లోంచి లైట్ వచ్చిన తర్వాత రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ మీద అది ప్రొజెక్ట్ అయ్యి ఫోకస్ అయినప్పుడు then a minute amount of the energy is absorbed by this mirror because of its surface, and the remaining part, it is about 0.0001%, and remaining light is reflected back, but a slight difference is their intensity, but it is negligible. We cannot find out how much intensity is decreased in that. It seems to be almost the same amount of the light is projected. Okay, because there is no change in the intensity, there we can understand what these angles also equal. I repeat the same point. Here these two angles, angle I and angle R, both are equal. There we are writing that the first law, law 1. This law 1, we got this first law, that is what? Angle I is equal to angle R. Why this angle I is equal to angle R? ఎందుకు ఈక్వల్ అయింది? ఇవి రెండు యాంగిల్స్ ఎందుకు ఈక్వల్ అయిపోయాయి అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఇంటెన్సిటీ. దిస్ ఈజ్ ఇంటెన్సిటీ అంటే స్ట్రెంగ్త్, అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి మనం. ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ స్ట్రెంగ్త్. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ లైట్ మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఇస్ ద బ్రైట్నెస్. ఇక్కడ నుంచి ఎంత బ్రైట్నెస్ అయితే ఇక్కడికి వస్తుందో, ఇక్కడ నుంచి కూడా అంతే బ్రైట్నెస్తో లైట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇది చేంజ్ అవుతుంది, యాంగిల్ అనేది చేంజ్ చేసుకొని వెళుతుంది. ఇట్లా వెళుతుంది కాబట్టి ఇది సేమ్ యాంగిల్తో, దెన్ దేర్ ఇంటెన్సిటీస్ ఆర్ సేమ్. Second one will go for that law 2. Second law, there incident ray I, no, already we indicated here, this is the letters we are indicating, no, and incident ray, there we can indicate this as I, no, and this is we are indicating it as R. This incident ray, reflected ray, normal, what is that normal here? There we are taking this normal as NO. This all lies, NO lie in the same plane. They all lie in the same plane. ఒకే ప్లేన్లో ఉంటాయి. ఒకే ప్లేన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్కి ఒకే వైపు ఉండడం. I am standing in front of the board. I am in the same plane. Then if I go beyond it, if I take that one step down, then I cannot be in the same plane. మీన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక సర్ఫేస్కి, ఒక ప్లేన్కి సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా. దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ద సేమ్ ప్లేన్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్? ఐఆర్ అండ్ నార్మల్ ఎన్ఓ, దీస్ ఆల్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. లెట్ us go for that law 3. What is this law 3? There angle I or incident ray and reflected ray lie on either side of the normal, either side of the normal. ఇవన్నీ కూడా ఐ ఆర్ కానీ ఇవి రెండు కూడా ఎక్కడున్నాయి? ఇవి నార్మల్కి ఎయిదర్ సైడ్. దోస్ ఆర్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్, నో. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ లా. దీస్ ఆర్ ద 3 basic laws what we have to remember. Same these laws we are going to apply for what? For the curved surfaces. This is related to what? A plane surface. This is you studied in 9th class. దాన్ని మీకు ఇప్పుడు రిపీట్ చేసింది. ఎందుకు రిపీట్ చేశాను? ఇప్పుడు మనకి కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్లో మనకి ఈ లాస్ అనేది మనకు అర్థం కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి అంటే ప్లేన్ సర్ఫేసెస్ ముందే ఏంటో తెలియాలి మనకి. అందుకోసమే కదా మనకి ఏదైనా ఒక టఫ్ దానిలోకి వెళ్ళే ముందు బేసిక్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకోసమే బేసిక్లో నుంచి మనం తీసుకున్నవి ఈ లాస్ మనకి కనుక బాగా అర్థమయ్యాయంటే మనకి కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్లో కూడా ఇది ఎట్లా అంటే ప్లేన్ సర్ఫేస్ని మనము ఇంకొక షేప్లోకి మారిస్తే ఈ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఏముంటాయా? చేంజెస్ అవుతాయా? ఒకవేళ చేంజెస్ అయితే ఏమవుతుంది? దాని గురించే మనము కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్లో మన యొక్క లెసన్ యొక్క టాపిక్లోకి మనము వెళ్ళబోతూ ఉన్నాము అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ థింగ్స్. వాట్ ఈజ్ ద బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్స్
ఫర్ ద రిఫ్లెక్షన్. ఇప్పుడు మీకు లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మీకు అర్థమైందా? ఇది అర్థమైందంటే ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ దాట్ వాట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్షన్ యాక్చువల్లీ. ఈ ప్రాసెస్ మీకు అర్థమైతే రిఫ్లెక్షన్ మీకు అర్థమవుతుంది. రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సిడెంట్ రే, change in the direction of an incident ray after reaching an opaque material and entering into what? The same medium. I'll show here. Here whenever a ray is projected on a reflecting surface and it changes its direction and entering into the same medium, it is not entering into that other medium. If it is air, it is entering into the air medium only. If it is water, it enters into the water medium only. Here we are taking the same thing. Here what is happening there, up to source to this reflecting surface, no reflection at all. This is only the focusing. అది ఇన్సిడెంట్ మాత్రమే అని మనం చెప్తాం. రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ నుంచి రిఫ్లెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్స్ వై వీ డిఫైన్ నాట్ దిస్ వన్, వీ డిఫైన్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్. మీన్స్ change in the direction of an incident ray after reaching that reflecting surface and entering into the same medium, we call that as what? As a reflection. That is the definition of reflection. Then in this definition of reflection we can understand all these three laws. Okay, let us see the summary of this what we studied here. ఏం చదువుకున్నాం మనము ఈరోజు ఈ వీడియోలో అంటే లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్లో మనకేం కలుస్తోంది? రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు దాట్ పాయింట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ హియర్, అండ్ రే ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు దట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్సిడెంట్ రే. ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ టు దట్ స్క్రీన్ and we call it as reflected ray. These two rays are equally bisected by a normal. That's why the angle of incidence is equal to angle of reflection that we got here. Second one is what? Incident ray, reflected ray and the normal, three lies in the same plane, means on the same side of this reflecting surface. Third law is what? I and R both are existed on either side of this normal. This is left side and that is on right side. These are the three laws of reflection. ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఈ లాస్ వరకు మీకు చక్కగా అర్థమైతే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్లో ఇదే లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎట్లా మనము అబ్జర్వ్ చేస్తాము, ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం అక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ వి సీ దట్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అండ్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వెల్. థ్యాంక్ యూ.